Tubaniriza nyonyini ddala wano program yaffe ya Family Now and Tomorrow wano ku DSTV Africa. Nyongera okwaniriza abatulaba yonna gye musinzira okutulabira wano ku YouTube channel yaffe ne social media handles zaffe ez'enjawulo. Muli mutya musibe mutya obulamu bugamba ki? Amanya gange nga bulijjo nze Sandra bya Mukama wamu ne munange Flavia Matovu era nga nange nnyo neeyongera kubanyiriza ku program yaffe eno ya Family Now and Tomorrow. Naye omulamu gwaffe ogwaleero mukyala bya Mukama gugamba nti Are you ready yet for marriage? Gentleman, lady out there. Weeteeseteese otya ku buki? Ku bufumbo. Okusalawo. Watuuse yo okusalawo. Okusalawo kikulu. Oba oliawo kyabuzaabuzibwa. Are you confused about the decision you're yet to take? Or the decision you already took, but you're not sure yet if it's the right person? This is the program for you. This is the topic for you. And you're the right person for it. Yes. If you're watching us now. Yes. Mukyala bya Mukama. Wangi mukwano. Abawala bali wabweru bali confused. N'abaana ab'obulenzi balumiddwa emitima. Bamenyekeddwa emitima. Abaana ab'obulenzi beevuma lwaki abawala bangi naye abakwalitiza abafumbo ki? Ntono. Nandyagadde okufumbirwa naye ng'omulamu ogugamba nti naye ntuukiridde oba ekiseera kyange kyekino ekyokufumbirwa oba mpapa ebibuuzo ebyo n'abaana b'obwana ab'obulenzi babyebuuza mpapye am I ready? Okirowoozaako ki mukwano gwange? Weewaawo muganda wange ali eyo nyongera okwanirizaako nze nzikiriza akaseera kano kwatulaba this is the right thing era n'ebyogenda okuwulira nsuubira bigenda kukuyamba okuyambira ddala okusalawo. Kakati mukyala Matovu nze ndowooza bwe nti omuntu okusalawo okulaba nti either are you ready okutakinga kubanga eno big decision egenda costinga the rest of your life. Ekintu kyosalawo okisalirawo obulamu bwo obukoze butya obusigadde. Number one thing mukwano gwange ali eyo kino ekintu olina kisalawo lwaki ngamba nti bwogenda okibeeramu togenda kibeeramu na daddy togenda kibeeramu na mami. Abaana basinga bagamba mami anaagamba ki? Yes, I can make my own decision, but there is a point where people come to ask themselves, what will my mom think? What will my auntie think? What will my sisters think? Because most of the times we find ourselves having problems in marriages. Reason being, I didn't think twice. So tubayambe okubeera nga bagamba nti decision yange nze nga nze nkoze okusalawo okwange. Nyimirira ntya nga nze newankubadde basenga bayomba baganda bange bayomba ab'ekika omanyi munaye famire zitabuka omwana atulaba omulenzi oba ow'obuwala oba kunyigirizibwa ki oba kupointingibwamu ngalo ezo nga bwe mbyogeddeko waggulu awo. Even if the world says hey wake up Zokoka. It is not the right time for you. And for you, within you feel he's the right person for me. It is the right time for me. Take the leap and walk. No matter the depth of the challenge, I know with that faith, and with constant prayer, by the way, don't forget God, because when there are hurdles, the Lord is always on our side. Naye mukyala bya Mukama mubamu ebiseera ebisinga ng'omwana agamba nti naye nandisazeewo mazima nandisazeewo naye osanga babakadde bange batuufu gwe bayita obwekkirirannya backsliding in your decision and you're thinking what if I make another step and things don't go as expected. Will I have a fallback position in my family or they will reject me? Because it happens. Mubamu abaana bagenda mu bufumbo ne bazaala nga tebeeteeseteese bulungi naye bafumye nabaga twakugamba ne lufuuka olulondolo. How would you best advise them? Ndowooza bwe nti oba nani tikitutte bwe nti the moment w'osalirawo nti nsazeewo okuva mu maka g'abakadde bange ntandike olugendo olupya because this is a new journey for you.
nze ngamba bwe nti salawo nga gwe salawo n'ogamba nti I'm bringing my man to my parents introducing le bamulabe oba n'osooka n'okiyisaawo and they reject ne bakubuuza omanyi babeera n'ebibuuzo starting from the culture. Yes, if you're a mugisu munaffe lwaki walonze munyarwanda ate nga tuli bagisu okitegeera akolera wa ebibuuzo ebyo byonna bijja right there. Naye mukwano gwange nze ngamba bwe if you've taken that decision it's you. Jukira omuntu ono oba omutegeddeko kyomutegeddeko nekisinga obukulu obuildinze trust because omuntu bwogenda obeera ne the rest of your life there is that trust kitegeera that is key. The faith gyomwinamu okumwesiga okitegeera so ze ngamba bwe nti bannyonnyole abazadde oba close relatives nga basinga mugamba omwami wange ali bwati naye nze nsazeewo mpulira nga bwenkola ntya bwenjagala singa okitegeera because in this world ng'oggyeko yesu ne katonda with the human beings we are not perfect 100%. Okitegeera mukwano nti muganda wange ali eyo njagala okitwale nti omwami gw'ogenda ofuna naye tali 100%. He's not perfect in any way, by the way. He's not perfect. Neither are you. Yes, kati tosuubira okuba nti ogenda mu bufumbo obuli perfect nti teri challenges okitegeera ebya out ne bikyuka wali mulimu yateekawo ne bikyuka nagamba njagala ya mulagala sina kindi ng'omwe tolusibanga nako kunyiga mmere kyogereko nsonga nkulu naye nze ngamba bwe nti what ebiseera ebisinga if the parents resist oba the relatives resist kakkana bw'obanga bw'olaba omuntu oyo bw'osazeewo yali wano take your own decision go forward move on with your man if you reach there ne bigaana nabagamba my number one weapon is prayer saba katonda cause olaba nawe kenyini oba toli 100% okitegeera so expect your partner gwe bataakuzaala naye gwe bataakuza naye okusobya naye okukyamako wano nawali naye nti challenges we ziba zidde how do you welcome them kikyozaako challenges ezo nga zizze. That is where the gist is. If you're faced with the challenges, how do you yourself handle them? By the way, this is both to the ladies and the gentlemen, because just as you shared, they are not perfect. None of us is perfect in this relationship. But how do we both handle the situation? Talking about the situation, some people might desire to fall back to family. Whatever happens in your relationship, you're telling your aunt, you're telling your sister, you're telling, you're telling your friend, because you think a problem shared is a problem solved. In relationships, it's between the two of you. Unless when the worst comes to the worst and you feel you've spoken and someone is not listening. You've really tried your level best and you think you're about to hang yourself. Yet this is your friend, your companion, someone you said you're trusting. Remember, relationships are long life. Forever. Tomorrow, and tomorrow is not like yet the following day. These are years we are talking about. These decisions you're yet to make are for life. Until death do us part. No what only mufumbo legally. You just husband, wife, not church marriage. You're still in that relationship, whether you like it or not. And for life, by the way. For life. Now, how do you handle such challenges? I would advise you to always speak. Go to the bedroom. That bedroom at times is a small space, and I would prefer to get more open space. In a quiet atmosphere, put it up when you walk it up, but in that atmosphere, there is no pollution of environment. No. Our mind rests. Then we talk about those issues deeply.
If it requires me to cry and show you that, man, that is how it goes. Until you reach that gist of understanding how your partner has been feeling about it. Yes. If you don't handle it together, no one is going to help you out. First, talk about it. Analyze it. Show him or her the magnitude of the pain of that challenge. In that you've told them, if you speak about it, someone will realize that, mbadde bwenti bulijjo munnange muyisa bwenti nga simanyi. Naye abamu ku mmwe bwe musirika, you think, let me keep quiet. Anti baatubuulira nti tusirike, omwami tebamuddamu. Ebyo munnange byali by'abakyala anti n'ekirala depends by the way. Depends kati waliwo situation egolokoka. For example, you're my husband, mwambia mukama, it's me the wife. Then tugeze waliwo ebitatambudde bulungi and nagoloka from nowhere nagamba wakoze bwoti tugidanga munene. Response gy'omuwa naye kyekintu kyekimuleetera ekintu ekirala ekyokukola kitya okuzza akawo ebitabukira kyokola batugamba awo okola oti funa amazzi okola oti olanga atabuse luma olulimi luma baba luma bagamba ezenkanankana ebisiki tezaaka baba luma sirika bamanyi otupushinga hadanga negugonyuga nawe nga toddamu respond bitinziramu I want to hear something from you, explain to me. Naye jjukira kyogenda omugambagana kati wulira byoyogera lwaki wakikoze wulira kati kasasiro gongamba, so you keep your mouth shut. And once you keep quiet at times, it gives you time to ponder about how to respond. True. It also creates room for you not to have an excuse of that statement you made when angry. Yes. Because remember, whenever you're annoyed, there are things you might utter that you've been keeping in you. Do you know? And that person has not been knowing about them. So because of this gist of anger, there are things you pour out and the other person will be like noting. Take notes. And at the end of the day, after taking those notes, you're not willing to forgive. Yet relationships, if you're asking yourself, are you ready yet? You must be made annoyed. You must know how to control your temper. You must know how to handle pressure. Yes. You must know how to move with this person. Lady or gentleman out there, these things of you must provide, you should provide, it is your role to provide. My dear, it's your responsibility. My dear, when these things about relationships, it is a two-way traffic. How do I handle my partner if he has, and how do I handle him when he doesn't have? It brings us back to the topic. Are you ready yet for that step? Because that step takes in a lot. Are you going to put him first, or you're going to put other things first? Let's talk about that. Who do you put first in your relationship? Because if you're not yet ready, you need to know, how do I become ready? Because we are answering that as well in this topic. How do I become ready? Listen to this discussion very well and keenly. Yes. If you must learn something, if you've been doing something that is not really proper, drop it, because this relationship of today, it is until death do you apart. Kati waliwo ogambe nti biki bino ebibeera ku tebo naye nga nabyo olaba bikulu ate omwami waali n'olemererwa okusalawo either way n'ogenda n'ebiri ebirala. Ebyo ebintu ebimu tukone ku ky'abaana. Talk about it, children, of the current relationship or from previous relationships. Kubanga mulimu couples ezimu b'abantu abaagala okubeera bonna naye nga balina pasts za njawulo. Kati beebuuza naye ono ddala ye muntu wange oba njira nnendako, naamusobola omuhandolinga oba njira nnendako. Oba nno gwe omukyala ng'olinayo abaana mu gye wava ate ng'omusajja yabakulekera naye ng'akyakulondoola, kati ono omupya nga yeebuuza, is she going to let go of the other man, or is she still going to continue with this man? Because remember, the topic is saying, are you ready yet for marriage? Now, these are different dilemmas in relationships that we're talking about here.
Speaking about children, chukira n'abasajja bajja n'ebyabwe ate nno olumu ayinza n'okukakola n'owuyingiramu n'alyoka gamba ninayo abaana batamu naye nga oli kyeyakugamba mbaleeta mukwano n'owulira nga bikutabudde mukama asooka neŋŋamba wa mukama katonda Jesus where have you been ate ng'ayagala kubaleeta mutandike mwenna olugendo luno ng'alina abaana be. Trust. Has he broken the code of trust or not? He has, of course he has broken it, but you accept the challenge. There's a challenge that we're getting to. What do you do next? Accept it. Soka olowooza ogambe kati kino handling nti abaana jjukira, these are innocent souls. Very innocent. Bakkirize, baanirize, beera nabo, bagunjule, batwale nti baanabo. Kitegeera cause si be baba baleeta embeera eyasooka okukola kya okubeerawo naye kakiri kyetwasooseeko nze I think a man is the number one priority in family, the husband. That's what I think. That is okay. Mulimu abaana okujja nga they are 3 years, 4 years, 5, 7 eyo age nyangu ya controlling. Yeah. Mulimu omwami okukubako omwana nga mwenkana emyaka sina kindi nga akusinga okitegedde bulungi. How will I be able to be like, okay, I loved you, I was ready to take this relationship to the next level. Now here we are. You are not. How do I handle this? Remember, this person is also trying to test you. Are you ready to work with him? Yes. This is when we come back to you. It is you still to make that decision. That decision. How? Omwami ono aba ayagala family ebeere ng'eryemu. Tayagala baana be wazza okugamba nti I have my children. One is 27, the other is 14, omulala wa 22. Eyo category treatment y'abaana ebyo yonna yaki jjukira bakulu banno. Now, how you handle him and how you react to his statement at that time is what will make you win the souls of the other children, because remember, they are willing to listen to what daddy says. Kutotya situation yeyo gogenda okupala tebannange tebangamba wallo kati sagala baana bano baana si bange sinze mbazaala baana bakulu bagende bapangise. You are not yet ready. You're not yet ready. Trust me not. Ne bwoneerimba ng'abaana b'omusajja obagobye because of your personal interests or personal fears or personal worries, you're not yet ready. Bamanyi n'ogamba gana amaka wagazimbira nze siga abaana bo genda abazimbira gaabwe. Awo bw'otandika ebyo, you're not yet ready. Yes. Omuntu ali ready for marriage alina okugumira obuzito bwayo, naye ate mu kubugumira you have to balance the boat. Stay happy in that relationship and make sure you front your issues to the man. Yes, you talk about Have talks as many as you want to make sure your relationship pushes on, or you make the rightful decision. If you're not yet in that relationship, these are things you should do even to understand your muntu gwengenda naye tunateesanga wawe munyiganga buli omu ajjako essimu ye, WhatsApp block, emails blockingira ddala wamuna no blocking anti nyize omanyi abaana ab'enjawulo experiencing things byanjawulo mu mikwano gino. Waliwo wa campus eyakafulu waitwogera saawa zino babatikidde obadde ne ka boyfriend kakupika bakulaba okyali mu ssomero kati ogenda kufulumira ensi yonna. Abazadde abadde bakufuga ennyo kati bagenda tandika okureleasinga mukko ofesinga ekiri mu real world. Bw'onootuuka eyo oli alyoka atandika okuba nga akuteekako limitations ez'okugaadinga kuba munaye buli kimuli kibaako ne gaadi. Ye mwami sigamba nti bafuuka tuwubire nnyo naye kibaako ne protection yeeyo. Ono omuntu wange nyina omuprotectinga, nyina okutambula naye mu lugendo. Biki by'olabirako nti you're now ready for this? Communication erina okuba 3. Mukyala bya Mukama kasijja kerabira birthdays. Waliwo akulembeza birthday. Nze bw'ata celebratingira birthday yagyerabidde atya ozabebuza am I ready yet? Naye nkugamba nti ka birthday ako aba yakerabire kakabe ka mwana. Do something. Go. Yes, you take part.
because you're number 2 in the family. Lubirizi oba oyagala kubeera lubirizi naye bwebuuza ddala asaanidde kati bwebanga yakeerabidde don't take it so serious nti kikulemesa omusajja ono kwa buli kaseera yeerabira ayinza okuba yabadde anoonya sente zimugenda babeera so busy babeera so busy babeera caught up schedule zaabwe eva zibeera tight but you have to adjust. Yes, you also remind him that honey, you forgot my birthday. How comes for the first time? Not in bad faith. Don't overreact because you never know his point of feedback might be genuine. You'll be able to listen. Now I know I'm surprising and I wait while out and I've taken myself out. Today was my birthday, but I know you forgot about it. They will forever be like, oh, trust me, they will not forget that day. Yes. They will mark it. Ekintu kyakintagala tuleme okwerabira abaana b'obwana ab'obulenzi ye compatibility. In almost all situations. Are you compatible? Munno bwakugamba nti ne tulinayo omukolo gwa maama wange. We've been dating, we've been courtshiping, or we've been relating. Now I need to take this step to another level. Kubanga abasajja bamu batya nyinza omulagayo n'abanga ate agenda ye kwekyusa oba nyinza omulagayo n'atayagalayo naye bw'aba atekize that step n'akutwala appreciate it. Go pick something that you didn't know. I don't want forcing a whole kutwala kulagayo. Ay mama basinga babikola. Ndinze ndaga bakamere wolo nemufuko nomufuko omute. Ontwala dye wamwe, ontwala dye wamwe manyo kana ko ontwala dye wamwe namufuka. Tomu papira ko muleke. Nawo omwana w'obuwala to papa nnyo kulaga mwami ono bantu. Kubanga tonnaba mwetegereza nnyo. Wakuba bwanabanga si yeye. Are you ready yet? Are you ready yet? You're not yet. You're also testing. Is it working? Nakali ketwogeddeko nti don't rush to have sex if you're not sure that you're ready for that relationship. Abaana benda kuzino beegaba. Bombi n'abalenzi n'abawala. Ate bannange. Gye bajja endwadde. Gye mujje buli famire erina ebyayo. Gwe weegabe. Bw'anaamala okutesitingako bw'ati. Ng'olakuba omugongo ng'anoonyayo alina ebisaanyizo by'ayagala naye ng'omaze okumwewa ne kiryoka kikuluma ne kikukyaya abasajja ne kikukyaya abawala. Ekyo kikulu nnyo. You know the Bible says muntu wabeera n'entiisa ya Katonda mubeeramu ebintu byatasooka kwejavuula kitegeera buli gwolabye n'ogira buli gwolabye buli akukyaza n'okyalako ddi wange bayiga okyalako ddi wange naye muwala munnange gw'omuntu wagamba nti n'okyalako ddi wange oba tomanya kiddako okitegeera anti oguddewo olugi kasita oluggula bwoti n'oyingira these men kasita marriage period ebiseera ebisinga abasinga bakumaze kyabakwetaagako so w'omulwisa n'omulwisa agenda longing for that thing kyeweekuumidde kyeweeterekedde agamba omwana ono alina kyama kibannange omwana ono alina kyama treasure kyamuwendo kyekyo kyabugagga kyeyeekuumira ekitegeera ne kimuleetera okulonginga for that ebiseera ebisinga negenda okwekanga nga asazeewo okukola atya okutwala nenze endowooza bwente ekirala we have to always have the adjustments. Tugeze ogenda marriage, ogenze ba marriage. Ebituuseewo. Tewabisuubira buli kijjanga blow, kikuba ogweri, kikuba ogweno, kikuba ogweri. Naye mu bulamu, if you're not willing to adjust, kwebyo ebiba bizze. Kitegeera? Kwegamba oba ngambe ntya? Ngambe nti accepting ekintu reality you have to adjust note kumira ogamba nti bannayinza we nalizjamu eno marriage nasalawo kino this is final songerako period kyenasalawo kyekyo nomukwano ekintu ekipya wekijja kuba always enebeera new journey you've never had any experience sina kindi oba olinako gye wali ne bikudisappointinga just know that this is a new journey. Completely. Yes. So kyonna ekiba kize you have to adjust. Nogamba nti kino sakisuubira kino nali sikisuubira ne bwe kiba kize how do I extend nengamba nti kati bannaye kino sikimanyi naye nkikoze ntya nze awo ngambira nti
Kowola omwoyo w'amagezi. Akuwa amagezi. Not whether you like it, Oh no. you're going to sacrifice. You're going to sacrifice in both finances, your personal desires and interests, oluusi ne career ejja kukyuka. For example, ffe abakola mulimu babeera ng'olina omulimu gukuwa ssente nnyingi naye nga bakwetaaga okuba up and down. Gw'ozunga mu countries, gw'ova mu Uganda ogenze Kenya, gw'ova e Kenya ogenze Rwanda, bw'otyo ozunga naye olina family, olina abaana olekedde abakozi. omwami. How do you sacrifice yourself to ensure that both of them balance? Yes. Waliwo ajja kugamba nti omulimu ogwange ssebo. Excuse me. Number one. Nasoma bazadde bange banteekamu ssente nina okukola. Let me tell you, omukyala bw'oba oyagala mbeera ewaka nsonyiwa ssente nzireese, fees nsasudde, ennyumba nsasudde, ebyokulya nkuwadde. Excuse me, tuulawa ewaka. Sacrifice gye twogerako yeeno nti bwe mba siriiwo. Can you understand me nti siriiwo? Can we still keep the fire burning in between the two of us? Does it mean nti bwe nnaatambula ne ngenda ngenze kwenda? Does it mean nti bwe nnaaba ngenze ku ofiisi waliyo abankwana gwe? Sacrifice eyo eba ya bulumi ku both sides by the way. Kabuli omu aba yalalikira munne mu ngeri eyo. Naye weewaddeyo okubanga ono omuntu omutegedde. Ne bwe kiba kikulumyemu nnyo mulimu byoleka n'ogamba nti kiri understanding. Ye sacrifice gye njogerako nti omulimu kubadde genda kumpa akawumbi kamu naye family yange eno. For the sake of my family. Kanguleke kanfune guno oguli nearby my family. Kubanga gana amaka abagatabeeramu mpagi bbiri. Newokola ssente ezenkananga eggulu. If in your relationship you have pain because of your jobs, then you better check the two of you. Sit and agree. And sacrifice. Yes. Togetherness tebayita obumu. Anti omaze okwewaayo weesaddaase. Kati olina okukula mu bumu. Do things together. Jukira oli obadde ng'obikola weekoli single, you take your own decisions. Tewali akugambako. Teryagambako, teryakuba ku mukono. Teryakunenya. Yes. Oba oyambaddeyo mansudde no one will mind. Oba osibye balance paka eno wansi abalenzi tofuddeyo oba ogolodde. Oba ogolodde ba t-shirt ogizeemu emirundi esatu. Oba engatto okasuka wali. Togetherness. Is this person a team player or a team breaker? Kubanga jjukira ne mu team bamu abagimenya n'abagimenya supporting ogenda mu maaso ge maka. So what weebuuza nti are you ready yet for that relationship? Take note of all that we've talked about and learn something. We can't exhaust all, but at least we've tried our level best to share with you what can make you ready or think about your relationship to the next level. Yes, to take a big decision in your life. Because remember, it's for now and forever. Or till when death do you apart. And the decision is fully yours. Thank you.